ডিসলিপিডিমিয়া এই এলাকার মধ্যে একটা বড় প্রবলেম। আমরা আজকে ডিসলিপিডিমিয়া What do you mean by that? It's a broad spectrum of various genetic and acquired disorders. They affect blood lipid levels, that contribute to global cardiovascular disease burden. How big is the burden? WHO বলছে dyslipidemia is associated with more than 50% of the global cases of ischemic heart disease, and that translates into over 4 million deaths per year. The problem is 80% of the lipid disorders are related to diet and lifestyle. Genetics is 20%. And we know the clinical classification, the predictive classification, that depends on the electrophoretic level and chylomicrin, LDL-C, etc. That's how it was primarily initially classified. And if you consider the etiology, genetic we know around 20%. Secondary is lifestyle factors and other comorbid diseases. Now the primary causes are rare, but sometimes very difficult to treat. There are single or multiple gene mutations that result in either overproduction of or defective clearance of triglycerides or LDL, or in underproduction clearance of HDL. TG বাড়তে পারে, LDL বাড়তে পারে, অথবা HDL কমে যেতে পারে। The secondary cause is the most important. And which one is the most important? Sedentary lifestyle. With the excessive dietary intake of total calories, saturated fat, cholesterol, and trans fat. মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত আমার লিপিড প্রোফাইল খুবই খারাপ। আর কমন ডিসঅর্ডার গুলো কি আছে? ডায়াবেটিস, chronic kidney disease, alcohol, hypothyroidism, and others. Remember that sometimes drugs may contribute a little bit. Thiazide, beta blockers, retinoid, retinoid gas, tacrolimus, statin, and steroids, of course. I will consider only 2 or 3. Under diabetes or metabolic syndrome, we find that LDL is increased, HDL is reduced, TG is increased. Chronic kidney disease, same picture. Hypothyroidism, both LDL and TG are increased. Cigarette smoking increases the protective cholesterol. I mean, if you put HDL কম থাকা মানে আপনার ঝালটা কম থাকবে, ময়দা কমতে থাকবে। কি হয়? কেন এটা নিয়ে মাথা খামাচ্ছে? Particularly related to that is elevated level of gluten lipids protein. It indicates the dysfunctional vascular endothelium in the context of a hypertensive patient or a poorly controlled diabetic patient or a smoker. That vaccine recruitment and enlargement, formation of bone cells, toxic state, lead to secretion of more inflammatory cytokines. That leads to more recruitment of acute inflammatory cells and muscular extracellular cells that proliferate. The plant grows, the artery becomes narrow, we have angina, and when the plaque ruptures, we have heart attack. So what should be the treatment here? Previously, we used to say that my main target is to reduce the coronary heart disease. But now we say this is not only target. We consider cardiovascular disease, cerebrovascular disease are also included. So, atherosclerotic cardiovascular disease reduction is the new focus. Previously, we used to say your LDL should be at this level, your HDL should be at this level. Now we say intensity of treatment goals. And we consider that 10-year atherosclerotic cardiovascular disease assessment, which includes both cardiac, cerebral, ventricular disease, everything. And we consider which group will be benefited. Starting benefit group. Previously used to say high risk group. We say now which group will be benefited most. And we should consider the advantage as well.
In general, the main indication for this treatment is the prevention of atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD. That includes extraordinary syndrome, MI, angina, ulnar angina, chronic coronary syndrome, that is double angina, stroke, TIA, facial artery disease. And we have to treat all patients with ASCVD for 3 days. And in some cases, before the benefit itself, we have to treat it for primary prevention. What about the children? It's controversial. We don't know about the efficacy of it, but the exceptions are there. If you have a familial hypercholesterolemia, you are in danger. I have a patient, her name is Satya. She had a bypass at the age of 11 years. Her total cholesterol is usually around 500 to 700 milligrams. Her LDL is 400 to 500 milligrams. It doesn't respond to anything. And even after bypass, at the age of 13 years, she's not 30, she's having angina again. These people require diet, drugs, and often LDL FS. FS is a new treatment approach that actually not done in this country because the material that is required, the machine is there. The machine that we use for FS that is used for the same purpose, but the reagent that is needed is not present anywhere in the country. That's very tricky. If you have one FS, you remain 3 for 4 to 6 months even. In general, treatment options depend on the specific lipid abnormality. You have low LDL, you have high LDL, you have high TD, or a mixed one. But the treatment is always include treatment of hypertension and diabetes. I don't want to treat dyslipidemia. I want to treat a Mr. X or Mrs. Y with dyslipidemia, with hypertension, with diabetes. I want to reach the risk, atherosclerotic cardiovascular disease in 10 years, in lifetime. That's with the approach. And smoking cessation is another part. What about STD? That is now something issue. Because STD as a primary preventive measure is not very effective. So there are some caveats we have to remember that. What of the drugs? Statin benefit. What does the guidance say? The absolute reduction in ASCVD is proportional to baseline absolute ASCVD. So if you have higher risk, you will benefit much more. What about the statin benefit group? As I was telling, any patient who have a stroke or MI or angina or a bypass or PCI or essentially hospital disease anywhere, they're group 1. Group 2, who have absolutely increased LDL level, 190 milligram or more. Group 3, diabetic patients, particularly when they are age 14 to 75. Why the lower is not included? Because the studies are a little bit hazy about that. What about the elderly people? Again, the studies was a little bit hazy because there are benefits, there are adverse effects. Group 4, when they have a moderate ASCVD, around 7.5% or more, they have to, we have to consider them in group 4. What does the ASCVD? As I have already said, acute coronary syndrome, prior MI, double or unstable angina, prior PCI or bypass, stroke, TIA, facial artery. Whenever you have a clinical ASCVD, you don't have to think about using statin. You just treat it. And how much? You have to use moderate to high intensity statin. We do not need to calculate the LDL. They have already manifested disease. What about LDL high group? In that case, if you are between 40 to 75, your cholesterol is very high, we start statin. But remember that I was saying 40 to 75. This is the exception. Even in a young patient, 21 years and older, if the LDL level is very high, you have to start statin.
There is no need to calculate ASCVD. In this group, always consider secondary causes. What are those? Ask them about the diet. Ask them whether they're taking any steroids or diabetes. Find out if they have diabetic syndrome or other problems, hyperthyroidism, etc. What about the diabetes? All patients of diabetes in the 40 to 75 age group basically will live to research. But in other patients below 40, I will consider individual. If the patient have high risk of strong family history of ILD, I will give statin. If not, I may not consider, I don't consider dietary treatment. Intensity also depends upon the degree of risk. However, here the treatment intensity starts from the moderate level. You are a diabetic, you are a future for a cardiac patient. You are a future essential cardiovascular disease patient. We should start statin like that. What about group 4? In this group, individualized treatment is needed. Consider all the factors. If the patient is smoker, is he diabetic? Does he have strong family history? Is he obese? Is healthy sedentary lifestyle? All these factors should be taken into account before starting statin. Who will not benefit? Patient on hemodialysis. Do you know why? Because in ESRD patient, there is mineral metabolism. The endothelium gets inundated with calcium and phosphate and other processes. The problem lies more with those processes, those metabolism of minerals. Statin cannot put its teeth in that process. Statin does not benefit. Who else? Patient with DCA. And when they plus 2 to 4 heartbeats this year, not IDC, they will not benefit. We should consider the question whether the patient has additional risk factors, including does he have intrinsic HRT? Does his EGFR is low? Does he have microalbuminemia? What is the family or the ankle fracture injury? All these things, so calcium is low. We are doing CCTG very common. We should use the ASCVD calculator that's available in the net and modify the risk depending upon the ASCVD. Why are we using the calculator based on chronic hamster? Chronic hamster 5,000 উপর লোকের করতে তারা 24 বছরের উপরে কিন্তু স্টাডি চলছে। এখন 3rd জেনারেশন 4th জেনারেশন চলছে, তাদেরকে তারা ফলো আপ করছে। সেই স্টাডিগুলো থেকে দেখে তারা কিন্তু এই রিস্ক ক্যালকুলেশনগুলো তৈরি করছে। প্রবলেম কোথায়? These are depending upon white American and black American. What about the Hispanic? What about the Asian? What about the different type of Asian? With the South Asian, the so-called Indian ancestry group, we have much higher risk. We have about 10 years earlier than the Americans or the Europeans. So when we say statin benefit group 40 to 75, I would like to modify. In our country, should we consider this 30? Should we consider this 35? Logically, that's why they say below 40, if you have Asian ancestry, particularly in the subcontinent, you are at much higher risk. You should start studying much earlier. Those calculations, those guidelines are based on white and African ancestry people. So we have to consider that. Look at this one. Here the last bottom row, American Indian ancestry from this subcontinent. They have much higher risk of developing atherosclerotic cardiovascular disease. Other factors, family history of premature disease, high sensitive CRP, calcium score, ankle fracture injuries, I have already told. Nowadays, we also tell lifestyle. Why are you saying that? The young patient, 20 years old, LDL is 180. They start
reduce the LDL significantly. Individualized treatment incorporating other factors and considering diet changes, not only diet. I would like to go to that. What is the lower risk patient? LDL around 140, 160. Patient is a smoker, moderate smoker. You can study treated men and women who do not have manifested atherosclerotic cardiomyopathy. They do not have any cardiac disease. LDL is less than 130, but they are a little bit high. They found out if you give statin to these people, rosuvastatin is the drug they have used. 44% disease reduction. They have shown if you give statin in the long term, it benefits even if those so-called lower risk groups. Both three intermediate patients, rosuvastatin only 10 milligrams. It was 25% lower. Look at it, only 10 milligrams or equivalent to 20 milligrams of but so individually we should decide about our own patient depending upon various factors. Lifestyle modifications and new factors have been developed by ASCVD. What do they suggest? Diet, consider the drug, consider the disease. What about diet? Have some study. They did a study in the United States, Northern Europe, Southern Europe, and Japan. They found out, particularly in the Southern European diet, the so-called Mediterranean diet, helps. And these people, when they did the study, they are not taking any study. They only go through the diet and found out Mediterranean diet substances to olive oil and now leads to pure heart attack, stroke, and death from cardiovascular cause. This diet is moderate in total fat, low in saturated fat, high in fiber, high in omega-3 fatty acids. তাতে মাছ খান, সামুদ্রিক মাছ খান, অলিভ অয়েল খান এবং বাদাম খান। আমি রোগীদের বলি ভাই খাটেন আর চিনাবাদাম চিনা। Micronutrients that can be achieved from fresh fruit or fresh vegetable and whole grain and nuts. This helps. Macronutrients, we have to reduce red meat, high fat dairy products, and butter. What about butter? FDA has removed butter from safe food list. Why? Because it contains some fat, a little bit, hydrogenated fat. That's not good for us. What about exercise? It's good. We know that. Most interesting is that exercise, both aerobic and resistance, if I do weightlifting only, that also helps. And do you know which one is more effective in improving the cholesterol profile? Weightlifting is better than jogging or running or swimming. Aerobic exercise again, resistance exercise better. I just say, আগে আমরা ধারণা পেতাম এক্সারসাইজ করলে এলডিএল বাড়বে। এভিডেন্স বলতেছে না কতটা বাড়বে। বাড়ি কিসে? ডায়েট, সামুদ্রিক মাছে, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড। এই যে এখানে দিয়েছে যে কতটুকু কাজ করে, খেয়াল করে দেখছেন সাংঘাতিক যে কাজ করে তা না, কিন্তু আপনি যখন ওষুধের সাথে ওটা একটু মিশাবেন, ইট ওয়ার্ক মাচ বেটার। বিরাট একটা লিস্ট দিয়েছে এসএসসি, যেটি কিনা আমরা সবাই পাবো। আমরা কখন ইন্ডিভিজুয়াল থেরাপি স্টার্ট করব এবং কি ডোজে দিব, কোন কন্ডিশনে কি সেটা আমরা চিন্তা করি। লো ইন্টেন্সিটি, মডারেট ইন্টেন্সিটি, হাই ইন্টেন্সিটি বলছি। লো ইন্টেন্সিটি মানে হলো আমি এলডিএল কোলেস্টেরল 30% কমাবো। আমার যদি একটা এলডিএল থাকে 160, তার 3 তাহলে 200, তাহলে আমি 30% মানে 60 মিলিগ্রাম কমাবো। আমার যদি এলডিএল হয় 100, তাহলে আমাকে ওটা 70 দিতে হবে। কতটুকু কমানো যাবে? খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। দেখা গেল এমনকি 40% নামলে কোনো প্রবলেম হয় না। এত যে কম এলডিএল থাকলে আমার ক্ষতি হবে না। ইন্টারেস্টিং একটা খবর দিই। বাচ্চাদের কর্ড প্লাগ নিয়ে গবেষণা করা। বাচ্চারা তো নার্ভাস শুধু ফ্যাটি, ডাল টোবা কি সুন্দর মায়ের সব আদর ইচ্ছা করে। ফ্যাট ভর্তি না?
তার এলডিএল অ্যারাউন্ড 25-30 থাকে। এত কম এলডিএল যদি তার ব্রেন ডেভেলপ করতে পারে, তার সব অর্গানগুলো ডেভেলপ করতে পারে, তার মানে লো এলডিএল এ ক্ষতির চিন্তা নাই। যেটা একসময় মনে করা হতো, কথাটা ঠিক না। হাই ইন্টেন্সিটিতে আমরা 50% মতো কমাতে যাচ্ছি। বেসলাইন কি ছিল তার থেকে 50%। আগে বলতাম আমরা 70 এর নিচে নামাবো, এখন বলছি না, তোমার বেসলাইন যেটা আছে তার 50% কমালে তোমার অনেক কমে যাবে। কতটুকু কম? 1 মিলিমন কমলে 20% দিক কমে যাবে। কোনটা করে? একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, এই সিম্পাথেটিক কিংবা ফ্লুভাস্টাটিন, পিটাভাস্টাটিন এরা কিন্তু লো ইন্টেন্সিটি। আমি যখনই অ্যাটোভাস্টাটিন 10 মিলিগ্রাম বা ফ্লুভাস্টাটিন 5 মিলিগ্রাম দিচ্ছি, এটা কিন্তু অনেক ইফেক্টিভ, অনেক ইফেক্টিভ। ওই লো ডোজটাও কিন্তু একচুয়ালি মডারেট ইন্টেন্সিটি চলে। দ্যাট মিনস অ্যাটোভাস্টাটিন 10-20, রোজফ্লক্সাসিন 5-10, দিস ইনক্লুডস দ্য মডারেট ইন্টেন্সিটি statin sir. What about the high 40-20, রোজফ্লক্সাসিন 20-4? এইসব জায়গায় এই স্ট্যাটিন পার্টিকুলারলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো তাদের নিউরোট্রপিক ইফেক্টটা ইমিডিয়েটলি তাদের লিপিড লোয়ারিং ইফেক্টটা সময় লাগে। ইফেক্টটা আপনার মর্টালিটি কমাতে ইনিশিয়াল বেনিফিটটা দিতে পারে। এই জন্য একটি ধরনের সিন্ড্রোমে আমরা কিন্তু যে 80 মিলিগ্রাম করে দিচ্ছি, তাদেরকে বুঝতে দিই যাদের অলরেডি বেনিফিটেড ডিজিজ আছে কিন্তু বয়স 75 এর নিচে, এলডিএল অনেক বেশি, অথবা ডায়াবেটিস হবে, তার সাথে তার 10 ইয়ার ডিসচার্জ 7.5% থাকে, তাদেরকে হাই মডারেট ইন্টেন্সিটি তাকে একটু কম, লো ইন্টেন্সিটি তারা ওই গ্রুপে পড়ছে না, কিন্তু অন্যান্য একটু বিভিন্ন করে আমি দেখতে চাই। সেটাই দেওয়া হয়েছে। আমি কখন এটা অ্যাসেস করবো? কাজগুলো 4 থেকে 12 সপ্তাহ পর। এখন যদি আমি দেখলাম যে আমার 30% কমার কথা লো ইন্টেন্সিটিতে বা 32 কমে নাই, তাহলে কি করবো? আমি জিজ্ঞেস করবো সে কি হাঁটছে, সে কি এই যে মজার মজার তেল চর্বি খাওয়াটা কমছে, যদি না কমায় সেটা আপনি কি করতে হবে। আর সেকেন্ডারি বলতে অবশ্যই আমি দেখবো আমি কি প্রথমবার দেখলাম জায়গা মতো পৌঁছে আমি ডোজ বাড়িয়ে দেবো, বলা হলো যে না, সেক্ষেত্রে আমাকে আরেকবার ওয়েট করা হবে। সেকেন্ড টাইম ভিজিট যদি দেখা যায় এটা টার্গেট বলে পড়ছে নাই, তখনই আমি স্টার্টিংয়ে ডোজ বাড়াতে হবে, অথবা অ্যাড করতে হবে, অথবা অন্য একটা মোর ইফেক্টিভ স্টার্টিং গ্রুপে যেতে হবে। কখন কমাবো? যদি এলডিএলটা 40 ইঞ্চি থাকে যদি পজিটিভ ব্লিডিংয়ে, তখন আপনার ডোজটা কমাবো। এই জায়গায় আমি তার বেসলাইন জানি, তাহলে কি করবো? আমি অ্যাক্টিভ এলডিএল 100 মিলিগ্রাম দিচ্ছি না, তবে আইডিয়া দিক বেসলাইন জানা থাকলে তার 50% রিডাকশন তাহলে বলছি। নন স্ট্যাটিক থেরাপি যখন দেখতে যাবে বলে পড়ছে না, ডোজ বাড়িও অপটিমাল ডোজে গিয়েও, তখন আমি নন স্ট্যাটিকটা দিই। কখন? স্ট্যাটিক ইন্ট্রোলাইন পেশেন্ট যদি হয়, অনেক বেশি তাকে দেওয়াই যায় না, অথবা অল্প ডোজে তাদের মায়োপিয়া হয়, মায়োসাইটিস হয়, বা লিভার ইনজেক্ট বেড়ে যায়, তাদের হতে পারে। যাদের কিডনি বা লিভারের প্রবলেম আছে, যাদের বয়স, আমাদের এক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয়, এবং কিছু কিছু ক্যান্সার যেমন ডায়াবেটিস ডাক পাওয়া অবস্থায় স্টার্টিং দিলে প্রবলেম হয়। মায়োপিয়া হলে কি করবো? আমি ডোজ কমাবো, বন্ধ করবো না, ডোজ কমাবো, অনেক স্টার্টিং দিতে পারি। কেন? রোগবার্তাটিন হলো লিস্ট সাইড ইফেক্ট প্রডিউস। সেকেন্ড পেস্ট ইজ অ্যাটোভাস্টাটিন, তারপরে ফ্লুভাস্টাটিন, অন্যগুলো ফুলোমিফ্লাইড বেশি। বেশিরভাগ পেশেন্টই যখন ডায়াগনোসিস বিনা মৌখিক একটা সাইড ইফেক্ট হলো, আমি ডোজ কমিয়ে আনলাম, তখন টেম্পোরারি বন্ধ করলাম। কিছুদিন পরে আমি আবার যদি শুরু করি লোয়ার ডোজে, দেখা যাচ্ছে গ্রাজুয়ালি সেই ডোজটা বাড়িয়ে আমি সেই পরিস্থিতিটা অ্যাটোভাস্টাটিন দিতে পারি। Always remember that the non-static therapy, therapeutic systematic, completely evidence of benefit is also strong now. What about the new diet, good powerful diet, যেটা 50-60% পর্যন্ত এলডিএল কমায়, একাই
বেভালুকুমাব, অ্যালুরোকুমাব, এরা কি করে? তারা PCSK9 এলডিএল রিসেপ্টরের সাথে যোগ করতে দেয় না। তারপরে কি হয়? এলডিএল রিসেপ্টরগুলো ফ্রি থাকে। ফ্রি থাকলে কি করে? সে প্লাস্টিক এলডিএল গুলোকে শুষে আপনার ব্লাডকে স্পঞ্জের মতো ক্লিন করে দিতে পারে, কারণ তার এলডিএল রিসেপ্টর অনেক বেশি আছে। এটা কিন্তু ওই যে ফ্যামিলিয়ার হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া এই ওষুধের অন্যগুলো কিন্তু কাজ করে না। এবং এটা বলা হচ্ছে এই যে মুশকিল করে এই ওষুধটা খুবই এক্সপেন্সিভ, ইনজেক্টেবল, 2 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহ পর করতে হবে, এবং এখন আমার অ্যাভেলেবল না, কিন্তু হওয়া উচিত। Whatever the other drug, very easy, very irritant. Polycystic system, you cannot use it. Hydric acid, we are using different varieties like that, but they lower LDL, not that much, but lower than 3.12. Whatever the omega fatty acid, good drug. But the breathing is like a problem. Very thick drug, also বেশি না। আর এটাকে ইউজ করি অবশ্যই খুব ভালো, 30টা মাইল ভালো। এবং বলা হচ্ছে যে আমার যদি চাকরি গিয়ে টলারেট করতে পারে না হয়, আমি উই মাস্ট অ্যাড 30টা মাইল। তাহলে আমার কি, আমি ডিসলিপিডিমিয়াটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে আমি কিন্তু হিসেব করবো আমি চাকরি দেবো কিনা, যদি কোন দেবো। লাইফস্টাইল চেঞ্জকে আমি অবশ্যই সবকটা পেশেন্টকে এটা এনকারেজ করবো, এনশিওর করবো। আমি জোর করে চাইবো যে আপনি এটা মেনে চলুন। আইএলডিএল এর জন্য স্টার্টিং বেস্ট, হিস্টামাইন ইউজ করা যাবে, নতুন বিবি যে ব্যাম্পিডিওইক অ্যাসিড ইউজ করা যাবে, 59 মেডিসিন বা মেডিসিন। হাইড্রেটের জন্য হাইড্রেট খুব ভালো, ওমেগা 3 ফ্যাটি